1v1 വരുമോ? വരാമല്ലോ, തീർച്ചയായും വരാം. കയറിക്കോ. ലോഡാണ് അത്ര. ഹായ് ഹായ്. പുതിയ ബാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. 4000 ഹെഡർ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. കൗണ്ടർ ഔട്ട്. രണ്ട് കസ്റ്റഡി എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാ അവരുണ്ട്. I'll be high. എൻ്റെ ഗെയിം ഐ ഡി പറ. ഗെയിം നെയിം പറ. ഗെയിം നെയിം റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കയറിക്കോ. ചീപ്പ് ടോപ്പർ ആണ്. മനസ്സിലായി. നെയ്മറെ കിട്ടിയ നെയ്മർ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആ പേര് ഓർമ്മയുണ്ട്.
നെയ്മർ എടുത്തല്ലേ? നെയ്മർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാമോ അഭിപ്രായം? നെയ്മർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലാണ്. ബ്ലിറ്റ്സാണ് മെയിൻ, നോക്കാം കളിപ്പിച്ചോ. ബ്ലിറ്റ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട്? കോള് കയറുന്നില്ല. ഫിനിഷിങ് വരാട്ടോ, ഡ്രിബിളിങ് ഓക്കെയാണ്. ബ്ലിറ്റ്സ് അടിയോ? ബ്ലിറ്റ്സ് കയറുന്നില്ല. എൻ്റെ നെയ്മറെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഏതാ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ? ഏതാ പുതിയ ബ്രൂണോനെ കിട്ടി? ബ്രൂണോ അടിപൊളിയാകുമ്പോൾ ബ്ലിറ്റ്സ് ആവറേജ് ആണ്. ബ്രൂണോ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഹോൾ പ്ലെയർ അല്ലേ? ഹോളല്ലേ ബ്രൂണോ? നൈസ് ഹെഡർ. എന്ത് വാസരാണ്. ഓരോ ഷോട്ട് വരാം. ബ്ലിറ്റ്സ് ഏവറേജ് ആണ്. ഓൾറെഡി എൻ്റെ ശേഷം നമ്മളെ റൗള് കളിക്കുന്നുണ്ട്. റൗള് ബ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് മാഷൂല. എടാ അറിഞ്ഞത് എല്ലാം 105 ബെക്കാം ലെവൽ ക്രോസിങ്. പൊസിഷൻ ഏതാ ബ്രൂണോൻ്റെ പൊസിഷൻ? So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. റൗളിൻ്റെ അത്ര വിളിച്ച് പോരാ. സന്തോഷം അത് കേട്ടാ. എടാ MF ഏതാണ്? ഹോൾ പ്ലെയർ അല്ലേ? റൈറ്റ് വിങ് ആക്കി ക്രോസ് പാം. ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഇല്ലടാ. അതൊക്കൊരു ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ വേണം. ഹോൾ പ്ലെയർ. അതാ ചോദിച്ചത്. സെസ്കോനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര അഭിപ്രായമാണ്. ഓ നൈസ് ടാക്കിൾ. ഫൗളിന് ബ്ലിറ്റ്സിന് കുറച്ച് ടൈം കൂടുതൽ കയറും. And if you have just joined us, still just one goal between them, and the score is 1-0. No messing about, just bludgeoned away. എന്നോട് അതൊക്കെ എടുക്കും, ഞാൻ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ മനസ്സിലാക്കി. റൗളിൻ്റെ ഒരു സ്കില്ലും വർക്കാണ്. ഖുറേഷി അടിപൊളിയാ. ഇത്ര ഗോളടിച്ചു കൂട്ടുന്ന എങ്ങനെ? നല്ല സ്കില്ലായിരുന്നു. മോഡറേറ്റർ അറിയും, അവൻ സീനാണ്. നീ എന്നല്ലേ അത്?
control. ഈ എന്നല്ലടാ മോഡറേറ്റർ. Fabulous. Oh, it really is a finish of the highest order. സ്വയം മോഡറേറ്റർ സ്വയം പൊക്കി Two പോയി. up now, and they are cruising. And wow, he has given that a right old hit. It's almost poetry in with that. നെക്സ്റ്റ് കളിക്കാം. നിൻ്റെ ഗെയിം നെയിം എന്നാ? Back on the first 45 minutes. ഗെയിം നെയിം എന്നാ നിൻ്റെ? Pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. നൈസ് കോൾ. It has been a remarkable contest, decorated by goals, and two between them at half-time. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആർക്കും വരാം. നെക്സ്റ്റ് ഇവൻ ചോദിച്ചില്ല, ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേണം. ഞാൻ 11 വേറെ യൂട്യൂബർ ലൈവ് റീഡ് കൊടുത്തവൻ ചാറ്റ് ഫുൾ മോഡറേറ്റർ. The action is back underway. അവനൊരു മണ്ടന. Cannavaro kept aware, and it is Moderator. reclaimed easily. Oh, they could be caught out here. He's having a shot. അവനൊരു മണ്ടനാണ് മോഡറേറ്റർ, സത്യം പറയാം. Really anticipated that well, didn't he? അതാണ് സത്യം. Liverpool with the corner, there first. Important interception. And now a sudden chance to counter. And this is Forlan. Shot could be on. Shoots! Euphoria, utopia. സത്യം പറഞ്ഞത് They are cavorting. അവനെ കൊണ്ടാവില്ല. They are cruising away. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his ഗെയിം നെയിം reputation. ഓക്കെ. A case now of complete control. The message is clear, none shall pass. Cannavaro. Now it's Hazard. That's alert and sharp and very well played. Neymar. പാസ് എന്ത് പാസ്. And it's Kane. Gravenberg makes the റൈഡ് കൊടുത്ത interception. ചാനൽ എത്ര ഫാൻസ്. Now it's Forlan. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. Now it's Isco. ഓഫീസ് കോൾ 2 ദിവസം അതിനെ പൊങ്ങി നടക്കും തോറ്റിട്ട്. And that won't be the last. കളിക്കാൻ പേടിച്ച് തോറ്റിട്ട് Steps in. എത്ര നാളിങ്ങനെ മുങ്ങി നടക്കും. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So It's Forlan. എത്ര നാളിങ്ങനെ മുങ്ങി നടക്കും. And with that, he takes home the match ball. മോഡറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കളറാക്കുന്നുണ്ട്. കളർ High on perfection. and you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. And there was his third, and boy, എത്ര he fans looks the ഇങ്ങനെ. business, doesn't he just? This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Things looking so easy, almost too easy here. പണിയില്ലാതെ തോന്നി. കുറേ കമൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. So time for change. This one has been on the cards for a little while. Berbatov to come on, a change that had been mooted for a while. Yeah, he's looking for instructions, probably something along the lines of go make a nuisance of yourself. Now it's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Kane. എന്നാ പറയണ്ടേ. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. The pass wasn't good enough. Goes That's going to go a long way. Bumps him off in and wins back the ball. Neymar unable to make it happen for all his good intentions. He's having a hit. എന്നാ ഓഫീസ് കോൾ കഴിഞ്ഞ
ഓഫാണ്. വേറെ രണ്ട് പിള്ളേർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. Promptly onto that, and that is that. പിള്ളേർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, രണ്ട് പിള്ളേർ. No, he's just misjudged that one. ഹായ്, ഞാൻ വന്നു. ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെ. 5 കളി തോപ്പിക്കണം. There is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. ഒരു കളി തോപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഭാഗ്യം. Time added on 4 minutes. ഒരു കളി തോപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഭാഗ്യം. So a real showpiece win. This stop was simply No, far അഞ്ച് too കളി. clever for their opponents, and despite their best അഞ്ച് കളി endeavours, കാണുന്നില്ല. it has ended in an easy win. Forlan on the score sheet 3 times, very much the man. What are your thoughts on today's game? ഹമീസി കയറിക്കോ. സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് 45. കയറിക്കോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാൻ തോന്നി. എനിക്ക് വേറെ ആരില്ലായിരുന്നു. ഉണ്ടായവൻ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറിക്കോ. അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായി പോയി. ഹൈലൈറ്റ് ടാർഗറ്റ് ലൈക്ക് അടിച്ചോ. റോണോ ഫെർണാണ്ടസിനെ കിട്ടിയിരുന്നു. കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പി കളിക്കുന്നുണ്ട്. Beautiful evening, and the promise of a match that will really get introduced. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beck. Thanks, Peter. Hello, everybody. I'm ready to see what unfolds in this one now. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Things have got underway here pretty promptly. Who do you think this turns on, Jim? Bruno Fernandes has impressed me a lot. I mean, a few years ago, he was the highest scoring midfielder in all comps. And we aren't even talking about his assists. His record of direct goal involvement is quite phenomenal. Hard to see past him. Great chance! ചുമ്മാ കേരള ഫുള്ള് എനിക്ക് വയ്യ. Very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. And we have our very first call. ഞാൻ പറയൂ, And he's in on shapes to shoot! അതുകൊണ്ട് നീ മാസം എന്നെ മാനേജിങ് കോൺട്രാക്ട് ആക്കണം കേട്ടോ. Worthy of universal appreciation.
appreciation. Even the opposing fans have to ഒന്നാം recognize the സ്ഥാനത്തുണ്ടെങ്കിൽ quality there. മാനേജിങ് You can മോഡറേറ്റർ see he ആക്കാം. meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. I doubt very much that this was in the streets. Isco! എന്താ Oh, surely ടോപ്പ് that ഹൗസിൽ deserved ആരെയില്ല? some. That's good, right? It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Can he get on the end of this? Can they get him away? So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. He's found support out wide, and he's managed to get free, and he whips it in. Oh, the touch is just നേരത്തെ too എന്നെ thick. വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, Really have done without that. Yeah, നീ very മറ്റേ careless അക്കൗണ്ട് save വന്നിട്ട് there. I leave it at that. എനക്കറിയാം, നിന്റെ അക്കൗണ്ടാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ അറിയാം നീ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നതാണ്. Bruno Fernandes hurtling down that right flank. Good looking ball. Well, they put it back in a hurry. Looking to play him in. Referee's had a good look Offside and ഇല്ല. given a corner. Well, height could make all the difference on these set pieces. Well, he certainly wasn't in the mood to take any റൂമെ risks. കറക്കുക. Van de Ven. Borussia Dortmund really have found that they're Corona getting na more space കിട്ടൂല. out wide. Rises! In for the pieces! That's another chance! റൂമിന് എത്ര 150 വയസ്സില്ലേ, 2 സ്പിന്നേൽ, Corner number 2. 2 സ്പിന്ന്, 4 സ്പിന്നെ കറക്ക. He's got all. It's there! Borussia Dortmund back on 2 level സ്പിന്നിൽ കിട്ടൂല. terms. മിനിമം 3 സ്പിന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and read it perfectly. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class for both sides. The next goal is going to be so significant. Delivered in. Now who's going to be first? And again! ഭയങ്കര ക്രോസ് അല്ല ബ്രൂണോ. That is rather wayward. Yeah, I think that miss is going Are to they give him closing? nightmares for a while. Carvajal. Haaland. Box it out wide. It's Bruno Fernandes. So look and plays it forward. ഏതെങ്കിലും ഒരക്കൗണ്ട് വെക്കണ. Super running, sharp movement. Came up against a ഈ defender. അക്കൗണ്ട് though മാറി മാറി who was കളിക്കുന്നു. so determined. സിൽവർ സ്റ്റാർ. Well played, well sorted out. Looking for the run. It's a promising position. Oh, this ഒരു looks ത്രൂ sharp. ഇല്ല. Howson gets over and intercepts. Xavi Alonso has created one goal already. Played out to the right. സോറി കോട്ട് The first 45 minutes. ഇൻ eFootball. Nothing to separate Hello, the two pro teams player. at half-time. They've both given it a really Hi, good hi. go, and they head into the break. ഫുഡ് കഴിച്ചാ? That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. അതെല്ലാം ലൈറ്റ് അടിക്കുക. ഓവനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. And so we're off again. ഇത്തിരി നേരത്തെ ലൈവ് ഇടും. അടുത്ത് നോക്കട്ടെ, ഒരു 9 മണിയാകുമ്പോൾ. Looking for options for movement. Oh, just skips past it. It
And the keeper couldn't hold it. എന്താ ഫോറിലാണ് അടിക്കാത്ര Hit with his head, but couldn't steer it in. ഇത്ര നല്ല ചാൻസ് Well, come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they ഇത്ര നല്ല get. ചാൻസ് It's Owen. A try. Well, that's well seen too. അപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂ പ്ലെയറാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നത് അവിടെ രണ്ട് അടുത്ത പ്ലെയർ ഉണ്ട് അടുത്ത വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അടുത്തൊരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നോക്കാം Isco. Pass is coming off in quick succession here. Rice calmly anticipates. വെയിറ്റ് They ചെയ്യേണ്ടി need to play this quicker in transitions like this. 9 മണി കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ല ചാർജ് ചെയ്യാറായി It's a poor throw that, picked off with relative ease. ഓപ്പി സ്ക്വാഡ് വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്തുവാ Nicely weighted ball. Oh, well measured. Bruno Fernandes has it in a wide position. Lights up! റോണോൻ്റെ നല്ല ക്രോസിലാണ് But hit the post! നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ആകാൻ ഞാൻ 1 month കളി തുടങ്ങിയിട്ട് ഓക്കെ റോണോ ഭയങ്കര ക്രോസിങ് റോണോ Osimhen. Now it's Rice. Bruno Fernandes. It's a mighty effort! കണ്ട അവരും ക്രോസിങ് Crossed in once more. Not the most accurate pass. And it's Xavi Alonso. Spread it left. Has crossed into the middle. Oh, important interception. Van Dijk. Isco. Spread out to the left. ഇങ്ങനെ മറ്റേ എയർ ബോൾ കൊടുത്താൽ മതി Gently done. Good read. That was well played, well stopped. This is Owen. And he's on his way. There's the shot. അതങ്ങനെയുണ്ട് ഗോള് And yes, it's there. നല്ല ഗോള് And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. It's roll! യാടാ ബ്ലിറ്റ്സ് And that would have been game, set and match. Raul has reacted in utter shock here. For him, the keeper has pulled off the impossible. Borussia Dortmund really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Now it's Forlan. Can he get it through? സ്റ്റണ്ണിങ് നെയ്മർ Oh, that was nice, but not quite the end product required. He did well there. Held his ഡിവിഷൻ 4 കയറാൻ വേണ്ടി പാടുപെടുകയാണ് തുടക്കാതുണ്ട ശരിയാവും സിമ്പിളായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി അതെല്ലാം ഒന്ന് 4 കയറി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ 4 3,200 ആയില്ലേ We have got changes here from both sides, in fact. I think we're just about done here. ഞാനൊക്കെ എത്ര പ്രൊഫഷണലിനെ പോകും ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു It's a good ball out wide. പണ്ട് ഓഫീസ് കോഡിലും വരും really can only do one thing now, Peter. കുറച്ച് iconic player-ലായിട്ട്. Sticks and sustain some pressure. കുറച്ച് ഐക്കോണിക് പ്ലെയറിലായിട്ട് പണ്ട് 5-6 കൊല്ലം മുമ്പ് Chouameni into a minimum of 4 minutes additional time. 5-6 കൊല്ലം മുമ്പ് And we're done. കുറേ ഐക്കോണിക് പ്ലെയറിലായിട്ട് വരും Close. Both sides playing their card in എൻ്റെ a സിൽവർ സ്കോഡിൻ്റെ ഒപ്പം തോക്കും real ride that had all of അന്നേരം its സിൽവർ ബോളാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം from the very beginning. ഇത് സിൽവർ ബോളിൻ്റെ ഒപ്പം തോറ്റ് നാറിയിട്ട് പോകും And
so. ഒരു മാച്ച്. It's somewhat what we've witnessed, Jim. This was all about tactics, Peter. A weakness in the central areas, both in ഓരോ defence സബ് and കൂടുമ്പോൾ midfield, ഐഫോൺ which is 17 something പ്രോ we മാക്സ് referred to ഗീവ് before കൊടുക്കും. the game, and the manager was ആലോചിക്കാം smart ആലോചിക്കാം enough to make sure it was exploited. ആലോചിക്കാം. Thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. അഞ്ചിതില്ല. കോയിൻ വാങ്ങാനില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരു മാച്ച് കൂടെ നോക്രോസ്. വേറെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഓഫീസ് സ്ക്വാഡ് ഫാൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓഫീസ് സ്ക്വാഡിന് എന്ത് വേണം? ഓഫീസ് സ്ക്വാഡിന് ഡിഫൻസിൻ്റെ ആവശ്യം. കെൽറ്റിന് ഫാൻസ് ഓഫീസ് സ്ക്വാഡ് ഡിവിഷൻ 1 ബാറ്റ്. ഡിവിഷൻ 1 കയറാത്ത ചങ്ങയാണ് ബാറ്റ്. ആദ്യം ഡിവിഷൻ 1 അടിക്ക്. പത്തൊന്നും കാര്യമില്ല, കളി ജയിക്കും. കളി കിഡ് ജയിക്കും. കിഡ് 3 ഓഫീസ് സ്ക്വാഡ് 0. ചെക്കനറിയാം റിസൾട്ട്. സ്ക്വാഡ് നോക്കണം. വിലയിലുണ്ട്. അടിച്ചുറക്കിട്ട് ആവാം. ലൈക്ക് അടിക്കണല്ലേ. Welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're up and running. ആരൊക്കെ 1v1 ഉണ്ടോ? ഞാനുണ്ട്. Well, I get the feeling, Peter, that this guy, Michael Elise, will be very much on show. ഞാനുണ്ട് 1v1. He's, I think, superb in that position on the right-hand side. There's the shot! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities, always fancies himself, no matter what the situation. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Another play. Raul to Elanga. അതെന്താ കീപ്പർ റെഡായി? അങ്ങനെ വരാനില്ല. കീപ്പറും റെഡ്, കീപ്പറും റെഡ്, പ്ലെയറും റെഡ്. Towards the flank. That
lot of passing here, really easy on the eye. It's a little off target. And he's managed to get rid. They've got it again. Cannavaro. No. That looks a good ball through. And he was alert to it. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Isco is always scanning the pitch for targets. Nice. And it's Carvajal. First time run എടുത്തിട്ട് നോക്കാം. Errant pass. Gattuso, is it long? എൻ്റെ കൂടെ കളിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. Atalanta Cristiano Ronaldo. here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. And the shots! Oh, the ball's run loose here. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കറന്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. Best to keep it in play here. Could be danger here. Neymar, well seen, saw that coming. He read that And Romario! കളിക്കാം ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Another save. Romario really must be thinking Wait, what yeah. more he could have done there. It's another ഫർഹാൻ എന്താ inspired കളിക്കാം? save. ഫർഹാൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാം. Corner number 2 then. ഫർഹാൻ ഫ്രീ ആണ്. No messing about, just bludgeoned away. Ibrahimovic. Looking tiny in possession. He's having a shot! Neymar. Isco. That's been cut out, well played. Oh, this is a... Ibrahimovic! Well, now it's a race for the ball. So still we are where we began. It's 0-0. Smoothly does it. Back into the middle. Thinks about the big chance. Oh, that was no routine സേവൻ. save. അടുത്ത കളി വേറെ ആരും ഉണ്ട്. Anticipated that well, didn't he? ഞാൻ വെറുതെ ഇൻവൈറ്റ് അടിച്ച് ഇവൻസ് കളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട്. Three coming up. ഇവൻസ് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് വെറുതെ Short. ഇൻവൈറ്റ് അടിച്ചതാണ്. And it's from Mark. Can he finish? എനക്കറിയാം വരുന്നറിയാം. Averted for now. And the keeper's got it again. Another chance from a corner. ബ്രോ യൂസർ എന്താ? യൂസർ നെയിമാണ്. യൂസർ നെയിം എന്ന് ചോദിക്കാൻ മനസ്സിലായില്ല. അടുത്ത ഗോട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് Neymar with the short one. Pass is intercepted. It's roll! And now they can spring out of defence. അടുത്ത ഗോട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാം. എന്നിട്ട് Now it's Ibrahimovic. A lot of റൊണാൾഡോൻ്റെ ഒപ്പം space കളിക്കാം. here, a real opportunity. Nicely weighted ball. ഇത് That is going to be the final action of the first half. So neither team were able to take the ഞാൻ lead, വെറുതെ but it സ്പാം certainly കളിച്ചാൽ has been മതിയായിരുന്നു. for the സ്കോർ lack of ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. കയ്യിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കാണ്. അപ്പോൾ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടി കയറി. കഴിക്കെന്ത് പറ്റി? നീ മെയിൻ സ്കോഡ് ഇട്ട് വന്നൂടെ എനിക്ക്? മെയിൻ സ്കോഡ് ഇട്ടിട്ട് അത് വെയിറ്റ് ആക്കി നോക്കട്ടെ. വെയിറ്റ് ആക്കി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. സമയം കളിക്കാൻ ഒന്നും കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. And that's the start of another 45 minutes. So the first half brought no goals. It's a pretty loose pass. He's only save! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. കളിക്കണം. എനിക്ക് വലിയ ടീമൊന്നുമില്ല. Save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. മസാല Corner number 4 സഹിക്കാൻ coming up പറ്റിയ here. ചാൻസുകളുണ്ട്.
He's heaved it away. Attack. And this is Ibrahimovic. And now a sudden chance to counter. And he's in on goal. Chance for a shot. അതൊരു 5 year ആയി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ട് വല്ലാതെ കയ്യിൻ്റെ പൊട്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കാൻ When the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. That's just as the manager would have seen it. എടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. So the first goal of the game. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Forlan. Passing is crisp and sharp. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. തോറ്റ പറയാനായി. Just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Now it's from Mario. തോറ്റ പറയാൻ കാരണമായി. Going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. That is not gone well. He is slightly undercut. കറക്കി എന്തെങ്കിലും They വെക്കണ്ട. should have done a lot better there. The final ball was very poor. ആരെങ്കിലും എടുത്താ Knight gets over and intercepts. And the counter is on. This has gone, presumably for കളികളി offside. ഫസ്റ്റ് വന്ന് യൂട്യൂബ് വണ്ടേ നല്ല ബാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. വണ്ടേ ആരായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ആരെയും കറക്കിനുണ്ടാവില്ല. വണ്ടേ ആരാണ്? ടു ടച്ചോ ബിഗ് ഫാൻ ടു ടച്ച് ബിഗ് ഫാൻ എന്താ പൊന്തിച്ച് വിടുന്നുണ്ടല്ലേ അവൻ. പൊന്തിച്ച് വിടുന്നുണ്ട്. We have got changes here from both sides, in fact. And this is Bale. Pull it. Looking to play him in. That's just playing it safe and simple. So the team separated just by the one goal, which came early in the second period, and the score is 1-0. Oh, and the shot! എടാ നല്ല ചാൻസ്. Should have put that one away. Oh, what a stunning നല്ല കളി. save. ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ Absolutely കുറവാണ്. tremendous, and he's kept his team in it. It's their second corner of the game. Mateus plays it short. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one, and will seemingly keep going until they get it. That has been cut short. Now it's Mohamed Salah. And he's taking no chances there. Gattuso gets a foot in foul, and yeah. wins the ball. Oh, terrible! And Owen! എന്ത് ചെയ്യാൻ? 10 minutes and we're all ഒരു square മിസ്റ്റേക്ക് again. കാണിച്ചു. Terrible error, duly punished. മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ചു. എന്ത് മിസ്റ്റേക്ക്? Pressing so quickly there. 5 ഗോളിനുള്ളിൽ The changes then in quick succession. Stoichkov coming on here as broadly expected. Well, this could lead to the injection of energy that might disrupt the rhythm of their opponents. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only... It's a foul. It could be a penalty. Oh, the protests are futile. The decision is made. Late drama. He knew what was coming. That's a yellow card.
Yeah, it was all about timing if he was going to be stopped legally, but obviously that wasn't the case. So having trailed, this to go ahead. The comeback is complete. Comeback is Much more complete. than a formality. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. Atalanta complete their comeback, and now they only need to hold out for a few minutes. Well, it's the type of call that can't be given if there's even the slightest doubt. It had to be spot on. And he's intervened well there. So that's it. It is all over. എൻ്റെ ഗെയിം നെയിം ഒന്നുമില്ല. What a game. Unpredictable at the very end. Momentum shifting this way and that. ഗെയിം നെയിം ഒന്നുമില്ല. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. So what do you think? ഗെയിം നെയിം പറ, ഗെയിം നെയിം. കഴിഞ്ഞോ? ഓട്ട് സാരില്ല, കയ്യിലിങ്ങനെ എടുത്തോ ഗോളടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യിൽ തന്നു. അവിടെ മെഴുകുന്നുണ്ടായി ഗോളടിക്കാൻ പറ്റാൻ. അവസാനം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓട്ട് ഗോളടിച്ചോട്ട്, ബാക്ക് പാസ് ഇട്ട് തന്നു. ബാക്ക് പാസ് ഇട്ട് തന്നിട്ട് ഗോളടിച്ചോട്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, അപ്പെങ്കിലും ജയിക്കുന്നതന്നെ. അപ്പെങ്കിലും ജയിച്ചോട്ട്. അറിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ഷോട്ട് അടിക്കില്ല, എന്തിനാണോ അറിഞ്ഞാൻ പുറഞ്ഞ് ഷോട്ട് അടിക്കുന്നത്? അറിഞ്ഞാൻ പുറഞ്ഞ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അറിഞ്ഞാൻ പുറഞ്ഞ് ഗോൾ. ഗോള് രക്ഷിച്ചു, ഗോളിൻ്റെ നേർക്കടിച്ചിട്ട് ഗോളി രക്ഷിച്ചു. ഗോൾ എല്ലാ ഷോട്ടും കയ്യിലടിച്ചിട്ട്. ജാക്ക് വാട വൈന ജാക്കിനെ ഇപ്പോൾ കിക്കാക്കിയ ഇല്ലടാ, 5 ഗോൾ അടിക്കൂല, പേടിക്കണ്ട, നോബാണ്. ഓക്കെ, ഗോളിൻ്റെ നേർക്കടിച്ചിട്ട് 10 ഗോൾ. ഒരു നല്ലൊരു ഷോട്ട് അടിച്ച കിക്കാക്കിയതാ. കിക്കാക്കി വേറെ ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ, ഇവിടെ ബുക്കിംഗ് ചെയ്തതിന് നേരത്തെ. ഫ്രണ്ട്ലി ഓൾറെഡി ബുക്ക്ഡാണ്. അടുത്ത കയറിക്കോ, അടുത്ത കയറിക്കോളാം, പ്രശ്നമില്ല. സെക്കൻഡ് ലെഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെഗ് ഷുവറല്ലേ? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Chance for a shot! And that has earned a few nods of തോടി approval from the സഹിക്കുന്നില്ല, bench. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And we have our very first corner. ഭയം നല്ലതാണ്. And it's been taken short. And this is shoots! It's a carbon copy of the previous miss. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel സെക്കൻഡ് ലെഗ് ജയിച്ച ചരിത്രമുണ്ട്. they'll get their reward if they can stick at this. And here's Raul. Oh, it's come loose. That's been one straight back. Can he finish?
സെക്കൻഡ് ലെഗ് ജയിച്ച ചരിത്രം നോട്ടീസ് Great ബോളിങ് stop from the keeper. That was something else. He's definitely ഒന്നുമില്ല, coming down വെറുതെ on top ഇങ്ങനെ of it. വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്. It looked as though that might lead to something quite promising. Big chance! എന്താ ഗോളതല്ല. സെൻഡ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് Super ഓക്കെ goal. What ഓക്കെ. a spiky hit that was. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. I doubt very much that this was in the script. Looking to utilize this! ശശിയുടെ കടയിലെ കൊഴുക്കട്ട പോലെ. And the lead lost. No time at all. നീ ആരുടെ കിട്ട Yeah, ഇവിടെ? since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me അടുത്ത ലൈവിൽ വരാം. ഓക്കെ, പെയിൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റെസ്റ്റ് എടുത്ത് Broad smiles all round. It is indeed a fine header. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. റെസ്റ്റ് എടുത്ത And ജാസിബോ. that has added a whole new complexion to the game. Well, there's Shapes to shoot. ഓക്കെ ബൈ. മായവി വന്നിട്ടുണ്ട്. മായവി One നെയ്മർ കൊള്ളാലടാ. Oh, it really is a finish on നെയ്മർ the ബ്ലിക്സ് highest order. ബ്ലിക്സ് നെയ്മർ. And the comeback is complete. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. He has found a way through. Very nearly half an hour gone here. And it's Neymar. Oh, that's a very deep, real chance. എന്നാൽ അത്രക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ. Push, no routine save. Villa clearly thought he had the beating of the keeper. ചെറിയ ലാഗ് പോലെ. Oh, smashing header. Well, he should have done better, and he knows it. Ooh, can he get onto this? Now it's Villa. Belletti. നമുക്കും ഉണ്ട് നെയ്മർ. Van Dijk. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Well, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. നമുക്കൊരു നെയ്മർ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ബ്ലിക്സും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. Careful. നെക്സ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനോ. Neymar wants to get on the end of this. If they want to counter, they could do with more speed. Could be danger here. Now who's going to be first to this? Oh, that's fabulous. Oh, what a climb! അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആണ് സെക്കൻഡ് ലെഗ് കളി. It's level again. What a match we have. Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and ഇപ്പം read it സംഭവിച്ചേ. perfectly. This is quite a battle. Well, this is to be yeah. expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. Folland!
പക്ഷേ അത് കോർണറല്ലേ? ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ കോർണറാണ്. അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായി, മറന്നു. ക്രിസ്ത്യാനോ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും. ക്രിസ്ത്യാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് സ്കോർ കളിച്ചാൽ അടിക്കണ്ട. സ്റ്റണ്ണിങ് അടിച്ചതാണ്. Filippo Inzaghi. There's great running on show here, but ultimately there was no way through. Forlan, and he takes a shot. റൈറ്റിലിട്ടിട്ട് കേളിയില്ല. Superbly there. I think he's done great there. റൈറ്റിലിട്ട് കേളി. So third corner of the game, and that's it. Thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. കട്ടാക്കി പോയ ക്രിസ്ത്യാനോ ഉണ്ടല്ലേ? കട്ടാക്കി പോയത് അറിയില്ല, റീസൺ അറിയില്ല. മറ്റവനെ കാണുന്നില്ല കളിച്ചോ. ഇതിലേക്ക് ജയിക്കും. നേരത്തെ വിട്ട് തന്നെയും പോരായിട്ട് വിട്ടന്നേന്ന് പോരായിട്ട് ഡയലോഗ്. Well, അതിൻ്റെ നടക്കുമോ?
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And already we're underway here. Well, don't worry too much about sophistication and style where Gennaro Gattuso's involved, but my goodness me, despite all of that, he's priceless to any team, isn't he? Yeah, he's living proof of the... Oh, what has happened here? Now it's Isak. That pass has been well intercepted. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Isco. No. Saliba kept his eye on it, and he's there. Long ball by the goalkeeper. Deftly out wide. Maldini. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective involvement. That pass isn't the best. Isco. Neymar. Aimed beyond the defence. Well played. That has snuffed out the danger. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Isco. And it's Bale. Beckenbauer is someone so often referred to as the defender's defender. Neymar. Now it's Isak. Isak. Oh, he's been caught on it here. Neymar. Oh, what a ball! Gives it back. Really got in his face there. Shapes to shoot! ചേടാ Goal gets flagged offside. ഷോട്ട് അടിച്ചത്. Threads one in. Well, the idea was a good one. Chance! It's loose now and they want to get it back. Tele. Goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. And he was quick to react. Neymar. Isco. And this is Forlan. Out to the right. Raul is wide and looking to get onto it. It's Isco! Well, he should have done better. അടിക്കടാ നല്ല Yeah, ചാൻസ്. I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. The pass is intercepted. And that is going to be the final action of the first half. So ഒരു neither shot team were അടിച്ചിട്ട്. able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. And we are up to the break. What an Shot end to the അങ്ങ് half, അടിക്കായിരുന്നു. Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained, so I'm looking forward to what's to come. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. Big chance! It's there! Boom! ഇങ്ങനെടാ And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Well,
Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. A 1-0 lead established. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. That's a risky ball, you've got to say. Tele. That is good alertness. And it's Neymar. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Neymar. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to Yeah, press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Raul. Forlan. Forlan is alert to the possibilities. But in the end, it's fruitless. No, that was never going to make it. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And he cuts out the supply. ഒരു കമന്റ് വായിക്കാം. Forlan. In the end, they found themselves penned in. Nowhere to go. Passing is crisp and sharp. It's 2-1. And it's come back out to him. അടുത്ത കളി ഞാൻ വരാം. ഞാൻ റിക്കാച്ചുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Way back, but they are level. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Time then for the first substitution of the game. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Into the last quarter of an hour. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Romario. Neymar. He's on it. Can he get away? He's shifting through the gears here. There's the shot. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Now it's Forlan. Gravenberg. And it's Gravenberg. Picked out brilliantly. Oh, good ball. Romario. Looking to play him in. No joy this time. Neymar. That's Lucky bro. the end. Nothing to separate the sides in the end. For the want of desire, drive or determination. No complaints. Isak taking in the accolades, having been named man of the match. You look back on the game, then, Jim. Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but it's on as even and no complaints. That's where we have to end it. From me, Peter Drury. ഭാഗ്യമുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. Commentator Jim Becklin. ഭാഗ്യമുണ്ട് പ്രോസസ് കൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഭാഗ്യമില്ല. അത്ര കാലം ഇങ്ങനെ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു.
എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ ഭാഗ്യം രക്ഷിക്കുന്ന ആലോചിക്കും. എത്ര കാലം മെസ്സിയെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വീഴ്ത്തി. ഇതൊക്കെ പക്ക പ്രൊഫഷണൽ ടാക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നറിയില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിൽ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്കിൾ എന്ന് പറയും. ഒരു ചെക്കൻ ഉണ്ടായിനോ, കളിക്കുന്നുണ്ടാന്ന് അറിയില്ല. നോക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കാം. അവൻ ഉണ്ടായിട്ടാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യട്ടെ. കുറേ സമയമായി ഒക്കെ. നമ്മളിവിടെ അസൽ തെണ്ടി പക്ക പ്രൊഫഷണൽ. കറക്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഫൗള്. അങ്ങനെ നമ്മളോടാ പാട്ട്. തുമ്പികൾ മണിക്കൂറുന്നേവ അവനെവിടെ? അവൻ ഓൺലൈനിലില്ല. അവനൊന്നും കാണുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് മാച്ച്, വേറെ ഏത് മാച്ച് പോയോ? ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കളി മാറും. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone.
And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. The action has already started. He's gone for goal. Gave it a go, but off target. Yeah, he's disappointed with himself, but at least his boss is applauding the effort he made. Quality ball. Isco. Ibrahimovic. Olise! Carvajal. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. That's a lovely, neat pass. Now it's Haaland. Neymar. Well, that looks a decent ball. Muscular approach does pay off here. Still goalless at the moment. Pass is just off target. Olise. Haaland is onto this. Tries to pass it through. Chance for a shot! Goal! Atalanta! There is the breakthrough! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Number 17, Erling Haaland. Atalanta have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Look at the space here. Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Deftly away. Isco is the team's great visionary, and it's made its way to him. Not the most accurate pass. A long ball by the goalkeeper. And it's Isco. Now it's Ibrahimovic, and he was quick to react. Neymar. OK, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Passing is crisp and sharp. And no, that was never going to make it. Pass is coming off in quick succession here. That's been cut out, well played. Beckenbauer. Oh, there's a probing ball. Lovely pass, but can he get there? Shot at goal! Sensational from Haaland! Sumptuous finish and absolute joy! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. More or less by himself, as cool as you like. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Atalanta are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. And it's half-time here. How do you look back on the first 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change So that was at the this first stage. half. We believe the boys can turn it around. Of course they will. Substitution on the field. Number 15, Isaac. Coming on to replace him. Here we go again. Number 9. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford... Tries a shot! He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it.
Terrific header! It's loose now and they want to get it back. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now it's Forlan. Oh, well played, well sorted out. Passing nice and neat. Olise, he's picked it, and the shot! Oh, the ball's run loose here. And he's cleared it out of harm's way. That's the throw. Van Dijk cuts out the pass. Neymar. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Cross flung, big header! Oh, surely that deserved a better outcome. Yeah, it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. Gattuso. Maldini, always a very imposing presence at the back. Gravenberg gets over and intercepts. And it's Owen. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Khan sends that a long way. Isco. Now it's Raul. Oh, this looks sharp. Gattuso is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Neymar. Gravenberg. Neymar. And it's been played through. Forlan is flagged offside. And it's Neymar. And there's green grass ahead of him. And the finish! Oh, should have put that away. Well, they've got a big enough job on their hands as it is, Peter. They really need to be putting those chances away. Isco. Coming on the field is number 10. They've played it short. That's really well manoeuvred. Out towards the flank. Neymar gets into a good position. And Owen! They've scored! A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Michael Owen. Substitution on the field. Number 18, Raul. Number 11, Diego Forlan. Coming on the field, number 21, number 14, Stoichkov. Atalanta can now introduce the first of their substitutes. This is threatening to become a really good game. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And no, that is pretty much the end of that. Oh, nicely intercepted. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Oh, super! Mateus! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. That's a nicely shaped ball. Van Dijk. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. And this is Neymar. And we're done.
Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. How would you sum up what we've witnessed?